Livre sur les Chiots pour débutants comprend un plan de formation pour Chiots de 6 semaines. Un chiot emménageait avec lui commence l'année des faces les plus excitantes, les plus belles et les plus intenses de la vie d'une personne. C'est une aventure pleine de câlins, de rires, de petits contretemps et de grands pas en avant. Mais avant que le voyage ensemble n'y commence, il est important de comprendre. Un chiot n'est pas un jouet, mais un être vivant avec des sentiments, des besoins et une énorme volonté d'apprendre. De nombreux nouveaux propriétaires de chiens sont initialement dépassés. Il voit ses petits amis à quatre pattes maladroits qui rayonnent tellement d'amour, mais qui apportent aussi avec lui beaucoup de responsabilités. Ce livre est conçu pour vous aider non seulement à dresser votre chiot, mais aussi à le comprendre. Parce qu'une bonne éducation canine commence par une base claire, la confiance, la patience et la communication. Au cours des premières semaines de sa vie, votre chiot apprendra plus que jamais auparavant. Les expériences qu'il vit actuellement, positives et négatives le façonneront à long terme. C'est pourquoi il est crucial de lui apporter sécurité et conseils dès le début. La rigueur n'est pas le but, mais la clarté et la cohérence aimant. De nombreux guides se concentrent uniquement sur ce que le chien devrait être capable de faire. Ce livre va encore plus loin. Il vous montre comment communiquer avec votre chiot. Pourquoi certains exercices sont utiles et quel est le bon moment pour eux. L'accent n'est pas mis uniquement sur les commandes, mais sur le développement d'une relation stable et de confiance. Le plan d'entraînement de 6 semaines vous offre une structure claire qui peut être facilement intégrée dans votre vie quotidienne. Le plan nutritionnel complémentaire soutient le développement physique de votre chien, car la santé commence par l'alimentation. Et un bonus spécial, vous aurez un aperçu des dernières tendances technologiques pour les propriétaires de chiens à partir de 2025. Ce livre est votre compagnon pratique, bien fondé et adapté à un usage quotidien. Il a été écrit pour les personnes qui ne voulent pas laisser leur chiot simplement fonctionner, mais qui voulent le dresser avec cœur, esprit et respect. Bienvenue dans votre nouvelle vie de passionné de chiens, et bienvenue dans une véritable aventure. Ce que vous devez savoir avant d'emménager. Avant qu'un chiot emménage avec vous, non seulement le panier doit être prêt, mais aussi votre tête et votre cœur. La décision d'avoir un chien est une décision qui prend de nombreuses années. Cela apporte de la joie, de la responsabilité et un lien profond, mais aussi des défis aux quels il faut être prêt. Tout d'abord, êtes-vous prêt à investir du temps et de l'attention chaque jour? Au début, un chiot a besoin de soins presque 24 heures sur 24. Les nuits blanches, les petits accidents sur le tapis et les marques de morgue sur les meubles ne sont pas des exceptions, mais des situations quotidiennes réalistes. Élever un chiot demande de la patience, de l'humour et du calme. Vous devez également vous préparer financièrement. En plus du prix d'achat, il y a les frais de nourriture, de vaccination, d'accessoires, de dressage du chien et de visites vétérinaires. Prévoyez ces dépenses dès le début. Elles font partie intégrante de votre nouvelle vie avec un chien. Un autre point est de choisir le bon éleveur ou l'organisme de protection des animaux. Faites attention à un élevage responsable.
Aux dossiers de santé des parents et à un lieu d'élevage propre et bien géré. Un child en bonne santé et bien socialisé à la meilleure départ dans la vie. Et cela vous facilite grandement la vie en tant que propriétaire. L'appartement ou la maison doit être à l'épreuve des chiots. Retirez les plantes toxiques. Fixez les cordons électriques et prévoyez des refuges tranquilles. Aménagez un endroit permanent pour votre child avec un panier, une couverture et un bol d'eau où il pourra arriver et se sentir en sécurité. Il est également important d'être préparé émotionnellement. Un child perturbe la vie quotidienne. Les plans doivent être modifiés. Les voyages spontanés sont plus difficiles et tous les jours ne sont pas faciles. Mais c'est précisément ce qui rend la vie ensemble si spéciale. Vous grandissez ensemble, étape par étape. Prenez le temps d'interagir avec votre child. Lisez, informez-vous, observez. Ce livre vous aidera. Mais en fin de compte, chaque est différent. C'est dont tout le monde besoin. C'est d'un leadership fort, calme, fiable et plein de cœur. Une fois que vous avez compris cela, vous êtes prêt pour une vie qui change. Prêt pour un compagnon fidèle. Prêt pour votre child. La bonne attitude, patience, cohérence et amour. La base de toute éducation réussie d'un child ne réside pas dans le plan d'entraînement parfait ou dans les dernières astuces, mais dans votre attitude intérieure. Les chiens ressentent notre énergie. Ils lisent notre langage corporel, notre humeur et même notre agitation. C'est pourquoi l'éducation commence toujours par soi-même. La clé la plus importante est la patience. Votre child entre dans un monde complètement nouveau. Tout est étrange. Les odeurs, les sons, les gens, les règles. Il fera des erreurs. C'est une partie de la nature de son métier. La patience ne signifie pas toutes les atomes, mais plutôt comprendre que apprendre prend du temps. La répétition, la confirmation et les petits pas sont le chemin vers le but. La cohérence est tout aussi importante. Les chiens ont besoin de structures claires et fiables. Si non est vrai aujourd'hui, ce n'est plus pas être demain. Vos règles doivent être simples, compréhensibles et toujours les mêmes. Il n'y s'agit pas de rigueur ou de dureté, mais de fiabilité. Une personne cohérente donne au chien de la sécurité et c'est exactement ce dont un child a besoin pour bien se développer. L'amour est la ciment qui maintient tout ensemble. Cela ne se manifeste pas par des friandises et des jouets, mais par votre attention, votre intérêt. Votre décision de comprendre votre chien. Aimer signifie aussi fixer des limites lorsque cela est nécessaire par souci de bienveillance et non par souci de contrôle. Il est facile de devenir bruyant ou de douter dans les moments de stress. Mais n'oubliez pas, votre child n'est pas provocateur. Il ne sait simplement pas encore faire mux. Vous êtes son professeur, son ami, sa sécurité. Plus vous êtes calme et clair, plus vite-il apprendra. Au fait, la perfection n'est pas le but. Même les propriétaires de chiens expérimentés font des erreurs. L'important est que vous soyez prêt à apprendre, un peu plus chaque jour. Observez votre chien. Réfléchissez à votre comportement. Restez alert. Et surtout, profitez du temps passé ensemble. Cela passe plus vite que vous ne le pensez. Avec patience,
constance et amour. Vous construisez les bases d'une relation harmonieuse un véritable équilibre entre le humain et la chaîne. Chapitre 1. L'arrivée du chiot. Préparez votre maison. Avant que votre chiot n'emménage. Vous ne devez pas seulement nettoyer votre maison. Vous devez l'adapter à son monde. Les chiots sont curieux. Jeux et découvrent tout avec leur bouche et leurs pattes. Ce qui vous semble inoffensif peut être dangereux pour un petit chien. C'est pourquoi une bonne préparation est essentielle. Commencez par une promenade de sécurité dans votre appartement ou votre maison. Les câbles, les multiprises et les cordons suspendus doivent être fixés. Les plantes toxiques, les produits de nettoyage ou les médicaments doivent être conservés hors de portée. Les petits objets tels que les pièces de monnaie, les bâtons ou les pièces de jouets ne doivent pas non plus être plaqués sur le sol. Ils pourraient être avalés. Ensuite, vous créez un endroit sûr ou grave vous retirer. Qu'il s'agisse d'un panier, d'un écage pour chien ou d'un couverture. L'endroit doit être situé dans un endroit calme. Pas au milieu d'un passage, mais pas non plus isolé. C'est ici que votre chiot devrait pouvoir dormir, se reposer et simplement être. De nombreux propriétaires de chiens font l'erreur d'emmener leur chiot partout avec eux. Mais le chiot a besoin de faces au cours desquels il apprend à se calmer. Des bols de nourriture et d'eau doivent également être disponibles de préférence antidérapants et faciles à nettoyer. Prévoyez un endroit fixe pour cela, car les chiens apprécient les rituels et la répétition. Munissez-vous à l'avance d'un bon équipement de base. Lace, collier ou harnais, sacs à crottes, jouets à matcha, nourriture pour chiot. Une couverture d'omelette et idéalement une caisse de transport. Cela peut également servir plus tard d'endroit où grave dormir. Cela offre une sécurité et aide à l'apprentissage de la solitude. Dernier point, mais non le moindre. Pensez à vos voisins. Les premières nuits ou les premières fois où grave en estate seul peuvent être particulièrement bruyantes. Une conversation amicale au préalable permet souvent d'éviter des malentendus ultérieurs. Ramener un chiot à la maison est un événement. Pour vous, votre famille est bien sous pour le petit chien. Mux vous serez préparé. Plus cette transition sera douce. Et un débat détendu pose les bases d'une relation équilibrée. Les premiers jours avec le chiot. Ce qui compte vraiment. Les premiers jours avec votre chiot sont magiques. Et souvent un peu chaotiques. Tout est nouveau. Pour vous. Mais surtout pour le petit chien. Il vient de quitter sa mère, ses frères et sœurs et son environnement familier. Cette transition peut être émotionnelle. Certains chiots sont curieux et jeux. D'autres recevez ou puissance d'eux. Tout est normal. Ce qui compte désormais, c'est la paix, la sécurité et la proximité. Évitez les stimuli inutiles pendant les premiers jours. Les visiteurs, la musique forte ou les changements constants d'emplacement accablant votre chiot. Donnez-lui le temps d'explorer son nouvel environnement, à son propre rythme. Promenez-vous avec lui dans l'appartement. Montrez-lui où grave il mange, où grave il dort et où grave il peut se soulager. Répétez les rituels. Cela l'aide à s'orienter. Vous êtes désormais son refuge. Asseyez-vous avec lui. Parlez-lui calmement et observez-le attentivement. C'est ainsi que la ligne se crée.
non pas par des contacts ou des divertissements constants, mais par une présence réelle. De nombreux chiots recherchent la proximité, surtout la nuit. Avoir un endroit ou grave dormir à proximité peut faciliter la transition. Par exemple avec un boîte ou une couverture à côté de votre lit. Préparez-vous à de petits contretemps. Flax dehors ou dans le salon. Faces de gémissements. De pleurs. Réagissez comment. La punition n'aide pas le renforcement et la patience. En revanche, font des merveilles. Félicités chaque action réussie. Même si elle est petite. Sortez pour la première fois. All seul vers la couverture. Venez quand on vous appelle. Une routine quotidienne établie aidera votre chiot à se sentir en sécurité. Des repas. Des faces de jeu. Des périodes de repos et de courtes promenades structurant la journée. Les chiots en particulier ont besoin de beaucoup de sommeil. Jusqu'à grave 18 à 20 heures par jour. La fatigue excessive conduit souvent à de l'agitation. Des morges ou des gémissements. Faites attention à son langage corporel et offrez-lui de libération du calme. Le plus important. Profitez du moment. Les premiers jours façonnent votre relation. Ils n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils doivent simplement être honnêtes. Aimants et attentifs. Vous posez les bases d'un éveil de confiance. Maîtrisez les premières notes. Les premières notes avec un chiot sont souvent difficiles. Pour lui et pour vous. Soudain. Il fait sombre. Comme est inconnu. Pas d'auger familier de maman. Pas de frères et sœurs chaleureux. Pas de panier familier. Si un chiot gamit ou estate agité la première nuit. Ce n'est pas un comportement problématique. C'est tout à fait normal. Maintenant. Cela dépend de votre réaction. Le plus important est de ne pas laisser votre chiot seul dans une pièce inconnue. De nombreux propriétaires de chiens font l'erreur de banir leur chien dans une pièce ou un couloir séparé dès le début. Dans l'espoir de l'y habituer. Mais pour le petit chien, cela signifie souvent isolement et panique. La proximité crée la sécurité. Idéalement, votre chiot dormira près de vous pendant les premières nuits. Par exemple, dans une boîte ou sur une couverture à côté de votre lit. S'il se réveille la nuit, gamit ou estate agité. Parlez-lui calmement. Les caresses sont acceptables. Mais une attention excessive peut-elle amener à prendre l'habitude de demander de l'aide chaque nuit. Réagissez avec amour mais avec prudence de cette façon. Il apprend que la nuit est un moment de repos. De nombreux chiots ont besoin de sortir une ou deux fois par nuit. Vous devrez prévoir cela. Réglez votre alarme ou répondez à son agitation. Portez les dehors. Félicitez-le lorsqu'il va aux toilettes. Puis retournez directement à son endroit de sommeil. Pas de jeu. Pas de nourriture. Pas de caresses prolongées. La nuit reste la nuit. Pour aider votre chiot à s'endormir plus facilement. Une routine calme avant la coucher l'aidera. Une dernière promenade. Un petit câlin. Peut-être un petit jouet à match pour la calme. Un balade sous la couverture ou un t-shirt assez peut également procurer un sentiment de sécurité. Après quelques jours, votre chiot s'habituera au nouveau rythme. Les nuits deviennent plus calmes. La ligne plus forte. L'important est de ne pas la punir pour son besoin de proximité, mais de l'initier doucement à la solitude lorsqu'il est prêt.
avec de l'amour, de la clarté et un peu de fatigue. Vous pouvez le faire ensemble, et bientôt votre petit aventurier dormira toute la nuit. Premières rencontres avec la famille et les autres animaux. Un nouveau chiot est excitant, non seulement pour vous, mais aussi pour tous les autres membres de la famille. Les amis, les voisins et même les animaux de compagnie existants sont ravis de ces petits nouveaux venus. Mais c'est précisément là qu'il faut faire preuve de prudence. Trop de brute, trop vite, trop fort peut submerger et effrayer un chiot. Les premières rencontres doivent donc être conçues consciemment, calmement, progressivement et avec émotion. Commencez par la famille la plus proche, les personnes qui vivront avec la chaîne en permanence. Présentez chaque personne individuellement et calmement. Pas de cris forts, pas de gestes brusques, pas de soulèvement. Au lieu de cela, asseyez-vous par terre. Parlez calmement. Attendez de voir si le chiot établit le contact de lui-même. Cela crée une véritable curiosité sans pression. Il est particulièrement important que les enfants apprennent à manipuler le chiot. Ni pas tirer sur les oreilles, ni pas fixer, ni pas tenir. Apprenez-leur que la chaîne est un état sensible, pas un jouet. Expliquez de manière adaptée aux enfants quand le silence est important et comment respecter les limites. De nombreux malentendus surviennent au cours des premières semaines parce que les enfants accablent le chiot, involontairement, mais efficacement. S'il y a déjà d'autres animaux de compagnie, comme des chats ou un chien plus âgé. Une approche lente est obligatoire. Laissez-les d'abord apprendre à se connaître par elle adored. Par exemple à travers une serviette que le chiot a utilisée. C'est en est qu'elles une rencontre prudente et contrôlée ensuite. Idéalement avec suffisamment d'espace pour que les deux parties puissent s'échapper. Le chiot ne doit jamais être simplement lâché même le chat le plus amical peut réagir avec émotion. Faites attention au langage corporel. Le chiot remue-t-il la queue nerveusement? Se recroqueville-t-il ou aboie-t-il de manière incertaine? Alors donne-lui du temps. La proximité peut grandir. Elle ne doit pas être forcée. En même temps, il ne faut pas éviter les rencontres. Elles sont importantes pour la socialisation. Tout est une question de dosage. Un peu plus chaque jour. Progressivement, vous pouvez également présenter le chiot à vos voisins, amis ou visiteurs. Demandez à vos invités de rester en arrière tant que la chaîne semble incertaine. S'il est ouvert d'esprit, on peut jouer avec lui, le câliner et le caresser, mais toujours sous votre surveillance. Les premières rencontres façonnent le comportement futur de votre chien. Si vous le conservez avec soin et amour, vous renforcez sa confiance en vous et dans le monde. Chapitre 2. Le plan d'entraînement de 6 semaines. Principes de formation. Positif. Aimant et efficace. L'éducation n'est pas un commandement militaire. C'est une communication. Surtout au cours des premières semaines avec un chiot. Il n'y s'agit pas d'imposer des ordres, mais de développer un langage commun. Votre chien doit apprendre ce que vous attendez de lui, d'une manière qu'il comprenne, accepte et mette en œuvre avec plaisir. La base de tout cela, un renforcement positif. Des structures claires et une véritable confiance. Oubliez les méthodes obsolètes comme la punition, l'intimidation ou la pensée dominante.
une approche moderne et scientifiquement fondée estate basée sur la récompense et la motivation. Les fonds ce qui leur semble logique. Et si vous récompensez le comportement souhaité, il deviendra plus ancré. Une friandise. Des compliments ou un petit jus suffisant souvent à ancrer positivement les processus d'apprentissage. Un autre principe estate. Le timing. Une récompense doit être donnée immédiatement après le comportement. Sinon le child n'y comprendra pas pourquoi il estate félicité. Utilisez des mots marqueurs clairs comme bien. Ou un clic si vous souhaitez travailler avec précision. La cohérence estate ici cruciale. Mêmes mots. Même ton. Mêmes séquences. S'entraîner ne signifie pas s'entraîner à rester assis toutes les 10 minutes. Cela signifie, chaque situation du quotidien est une opportunité d'apprendre. Que vous tirez sur la laisse. Attendez à la porte ou manguez. Vous pouvez fixer des limites. Donner des conseils et fournir des impulsions positives partout. L'important c'est que vous soyez présent. Un child apprend toujours. Même lorsque vous ne l'adressez pas. Évitez de le submerger avec trop de stimuli ou de commandes. La première phase concerne l'orientation et non la performance. De courtes séances d'entraînement de 3 à 5 minutes sont souvent plus efficaces que de longs blocs d'exercices. Faites attention au langage corporel de votre chien. Est-il encore réceptif ou déjà fatigué? En plus des récompenses et de la répétition, votre child a également besoin de paix et d'espace. Aucun chien ne peut fonctionner 24 heures sur 24. L'apprentissage se produit également pendant les périodes de repos. Lorsque le cerveau travaille sec ou absorbé. Votre objectif au cours de ces 6 semaines n'est pas la perfection, mais la relation. Devenir une équipe. Le plan de formation vous donne une structure, mais vous lui donnez vie. Restez flexible, amical et clair. Votre child entendra alors non seulement ce que vous dites, mais vous fera également confiance. Semaine 1. Arrivée et familiarisation avec les noms. La première semaine a un objectif principal. Arrive. Votre child doit s'habituer à vous, à votre maison, à votre voix, à vos routines. À ce stade, l'accent n'est pas mis sur le fonctionnement, mais sur l'instauration de la confiance. Et tout commence par quelque chose de très simple. Son nom. Le nom de votre child est son mot le plus important. Il devrait apprendre. Quand mon humain prononce mon nom, quelque chose de bien se produit. Vous pouvez y parvenir grâce à une habituation ciblée mais ludique. Dites clairement le nom et chaque fois que votre child vous regarde ou répond. Récompensez-le. Une petite friandise. Une caresse ou un joyeux bien. Important. Ne répétez pas constamment le nom sans attendre une réaction. Sinon, cela devient une musique de fond et perd son effet. Commencez dans un environnement calme et sans distractions. Prononcez le nom d'une voix amicale. Attendez. Si le child répond, récompensez-le immédiatement. Répétez cette opération plusieurs fois par jour. Pendant 2 à 3 minutes à chaque fois. Cela signifie que le nom est rapidement associé à des choses positives. Plus tard, intégrez l'exercice à l'extérieur ou dans de nouvelles situations. Pendant que vous vous habituez au nom, vous pouvez commencer à établir de petits rituels. Des heures de repas fixes, de courtes promenades, un endroit calme pour les pauses.
Ces répétitions apportent de la sécurité. Votre child apprend quand joue, quand mange, quand se repose, et cela le rend plus équilibré. Vous pouvez également entrer dans les premiers contacts d'aux. Toucher les pattes. Regarder brièvement dans la bouche. Pratiquer soigneusement sur le harnais. Tout cela sans contrainte. Votre objectif est que votre child vous fasse confiance physiquement une base précieuse pour les futures visites chez le vétérinaire ou le toilettage. N'oubliez pas. Tout est nouveau cette semaine. Ne saccagez pas votre child avec trop d'attente. 90% du temps. Il est autorisé à simplement explorer. Dormir et se sentir en sécurité. Le temps restant % que vous utilisez pour de petites impulsions d'apprentissage. Affectueux. Clair et toujours avec un renforcement positif. Si à la fin de la première semaine votre child répond à son nom et commence à vous rechercher consciemment, vous avez déjà fait un grand pas. C'est la première pierre d'une véritable communication. Et c'est là que commence l'éducation au niveau des yeux. Semaine 2. Apprentissage de la propreté et routine quotidienne. La deuxième semaine avec votre child est consacrée à la structure et à l'orientation. Deux choses sont particulièrement importantes maintenant. L'apprentissage de la propreté et une routine quotidienne claire. Les deux offrent à votre chien une sécurité et à vous une vie quotidienne détendue. Commençons par le sujet qui préoccupe de nombreux nouveaux propriétaires de chiens. Comment éduquer mon child à la propreté? La règle la plus importante ici est le timing et l'observation. Les childs ont une petite vessie et peuvent difficilement contrôler leurs besoins au début. Cela prend du temps. De la patience est un processus fiable. Sortez votre child tous les 1 à 2 heures. En particulier, immédiatement après le réveil. Après avoir mangé ou bu. Après avoir joué. Et quand il devient agité ou renifle en ronde. Lorsqu'il fait ses besoins à l'extérieur. Vous le félicitez avec effusion. Comment mais avec enthousiasme. Bien joué un friendise ou un coup. Puis il retourne à l'intérieur. Est-il une erreur intérieure? Ni la grandez pas. Effacez la simplement sans commentaire. Un ton réprimandant ni fait que le dérateur ou le frère il n'y comprend pas le contexte. Choisissez toujours le même endroit pour les toilettes à l'extérieur. Cela crée une connexion. Il est particulièrement efficace d'apprendre à votre child un mot signal. Par exemple, faire pipi. Dites-le comment pendant la transaction et félicitez-le ensuite de cette façon. Le mot devient lié à l'action. En même temps, une routine quotidienne structurée aide votre child à mieux s'orienter. Les chiens sont des créatures d'habitudes. Si manger, dormir, jouer et aller aux toilettes sont réguliers, votre child deviendra plus calme, plus détendu et apprendra plus rapidement. Un exemple. 7-0. Levez-vous et partez en promenade. 7:30. Repas. 8-0 to 9-0. Jeu et repos. 12-0. Promenade du chien. 13-0. Repas. Après midi. Alternance de jeux. De repos. De petites promenades. Soir. Dernier repas vers 18h-19h. Dernière promenade avant la couche. Bien sûr. La flexibilité reste importante. Mais un modèle de base donne de la stabilité à votre chien. Et vous serez étonné de la rapidité avec laquelle il s'adapte. Si vous persistez maintenant,
Vous verrez bientôt de réels progrès. Aucun problème ne peut être résolu aussi bien par l'éducation que par l'apprentissage de la propriété à condition d'agir comment et de manière cohérente. Semaine 3. Assis. Reste et première formation en laisse. Au cours de la troisième semaine, votre child est déjà un peu installé. Il connaît son nom. Commence à comprendre la routine quotidienne et les premières routines ont été établies. C'est le bon moment pour commencer avec des commandes simples et basiques. Assis et reste. Vous commencerez également à vous habituer à la laisse. Un des éléments les plus importants pour des promenades détendues. Assis le premier commandement. Assis est l'un des commandes les plus simples car c'est un comportement naturel. La meilleure méthode. Tenez une friandise au-dessus du nez de votre child et déplacez-la lentement vers l'arrière au-dessus de sa tête. La plupart du temps, il s'assoit automatiquement. Dès qu'il pose ses fesses, dites clairement assis et félicitez-le immédiatement. Important. Ni pas appuyer. Force ni manque grave l'insécurité. Répétez l'exercice plusieurs fois par jour, mais jamais plus de 3 à 5 minutes par séance. Au début, il suffit qu'il reste assis un court instant la durée viendra avec le temps. Avec calme et patience. Platz est un peu plus difficile car il est une position plus basse et nécessite donc plus de confiance. Commencez lorsque votre child est calme. En position assise. Guidez lentement une friandise entre ses pattes avant. Dès qu'il se cache. Dites assis. Félicitez-le et donnez-lui une friandise. S'il baisse simplement la tête. Attendez au reessays. La règle ici est la suivante. Il vaut mieux faire quelques répétitions propres que des séances d'exercices frénétiques. La pression au trop de répétitions ni menant que grave la frustration. Terminez chaque séance d'apprentissage sur une note positive. Avec un jeu ou un câlin. Guidez la première étape pour devenir une équipe. Avant de pouvoir vraiment dire au pied, vous devez vous habituer à la laisse. À la maison, mettez rapidement le harnais à votre child et laissez-le se promener avec. Ensuite, la laisse est ajoutée, non pas pour tirer, mais simplement pour qu'il apprenne à connaître la sensation. Le premier exercice à l'extérieur, de courtes distances sans trop de distraction. Si votre child tire, arrêtez. S'il se tourne vers vous ou marche tranquillement, félicitez-le et continuez votre chemin. Utilisez votre voix pour l'inviter à venir vers vous au lieu de tirer constamment sur la laisse. Les childs qui tirent se tireront davantage si vous les accompagnez. Donc, arrêter equals moment d'apprentissage. La douceur, la patience et la répétition menant au succès plus rapidement qu'en importe quelle correction. Avec ces trois principes de base assis, restez laisse vous posez les bases de l'obéissance de votre chaîne. Et ce qui commence de manière ludique devient rapidement une routine quotidienne sau. Semaine 4. Rappel et tolérance à la frustration. Commence alors l'une des étapes les plus importantes de l'éducation du child. Le rappel. C'est grave dire le fait de revenir de manière fiable lorsqu'on l'appelle. En même temps, vous entraînerez spécifiquement la tolérance à la frustration de votre child cette semaine. Ces deux compétences sont essentielles pour une interaction sans stress dans la vie quotidienne. Rappel. Ici devrait signifier la joie.
Unrepel fonctionnel peut sauver des vies. Que ce soit dans le parc, au bord d'un champ ou dans des situations dangereuses. Vous voulez que votre chien vous écoute, même lorsque les choses deviennent tendues. L'essentiel est de vous assurer que votre child vient à vous de son plein gré non pas par peur, mais par joie.